Yes. Okay, we go back to the business manager and we will work with the finance plans. हामीले स्विच क्रेड बिजनेस म्यानेजर भित्र जाँदा यो टेम्प्लेट देख्नुहुन्छ हामीले काम गरेको चाहिँ यो आर्थिक फाइनान्शियलमा चाहिँ So far we primarily look at what happened in the past or in the last month, in the year from January up to today, and now we will look into the future. हामीले हिजो अस्ति सिकेको चाहिँ गएको जनवरीदेखि गएको वर्षमा के भयो हिसाब किताब कहाँ गयो कता गयो हामीले विगतको घटनाहरूलाई हिसाबसँग सम्बन्धित कुरा हेर्यौं अब चाहिँ हामी अब आउने दिनको लागि हेर्छौं It is important that we plan for the next years. This takes of course a lot of assumptions, but we need to plan the next year. Where is our company going to? What is the direction? अब हामीले हाम्रो कम्पनीलाई कता लादैछौं कुन दिशामा अगाडि बढ्दैछ त्यसको लागि हामीले योजना बनाउनै पर्छ एक्चुअली एक्ज्याक्ट यही नै हुन्छ भन्ने छैन तर हामीले योजना त बनाउनु पर्ने हुन्छ And in the finance plan we see 4 different folders: the investment plan, the liquidity plan, the plan profit and loss statement, and the plan balance sheet. तपाईको त्यो आर्थिक व्यवस्थाको आर्थिक योजनामा चाहिँ 4 वटा विशेष भागहरु देख्नुहुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो यो प्रॉफिट एन्ड लसको प्लानिङ लिक्विडिटी तरलताको प्लानिङ नाफा आम्दानीको त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको योजना We will update this example all together with some very easy numbers. अनि हामी यसलाई सबैलाई हामी अपडेट गर्नेछौं केही नम्बरहरु राखेर यो चाहिँ हामीले भविष्यलाई बनाउने हो हाम्रो बिजनेसको लागि And you will see that the different sheets or folders are connected to each other. अनि त्यसले यो पनि देखाउँछ कि त्यो सबै टेम्प्लेटहरु चाहिँ एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् कनेक्टेड छन् So we follow exactly this order which we have here. So we will start with the investment plan. अब हामी लगानी योजनाबाट हामी यसरी यहाँबाट सुरु गर्नेछौं And then the depreciation which we have, you will see later on automatically already in the profit and loss statement. अनि तपाईले मैले यहाँबाट सुरु गर्ने बित्तिकै जो हाँस कट्टी छ त्यो चाहिँ हाम्रो आम्दानी र खर्चको विवरणमा आइहाल्छ So the assumption right now is we buy computer for 1,000 and the machine for 20,000. This is our investment so far. हामीले 2019 सालमा कम्प्युटर $1,000 को अर्को चाहिँ मेसिनरीहरु चाहिँ 20,000 किन्यौं And now we need to think about how long are we going to use this equipment. यसको प्रयोग गर्ने अवधि हामी सोच्न सक्छौं कति समयको लागि प्रयोग गर्ने I don't think we are using a computer for more than 5 years. मानौ कम्प्युटर 5 वर्ष लागि प्रयोग गर्छौं साथै भन्दा बढी कम्प्युटर गर्छौं But I hope a machine will last a little bit longer for 10 years. तर मसिन हामी जो किन्छौं त्यसलाई चाहिँ करिब 10 वर्ष समय राख्न सक्छौं We can enter in the investment plan furnitures, vehicles, buildings, land, फर्निचर गाडीहरु हाम्रो बिल्डिङ भयो हाम्रो जग्गा Okay. So we have invested in the current year 21,000. 21,000 हाम्रो लगानी भयो कम्प्युटरमा 1,000 मेसिनमा 20,000 That was easy so far, wasn't it? ठिकै छ है सजिलो भयो हामी लगानीको हाम्रो राख्यौं Then we move into the liquidity plan. अब हाम्रो सरलता चालु In the liquidity plan, we want to understand where does the money come from. अनि यो हाम्रो लिक्विडिटी तरलता योजनामा चाहिँ हाम्रो पैसा कहाँबाट हामी त्यहाँ ल्याउँछौं त खर्च गर्ने पैसाको स्रोत के हो त्यो हामी हेर्न पर्ने हुन्छ Does it come from operations? हाम्रो सञ्चालन गरेर बेचेर आउँछ कि Does it come from finance, where we receive a loan? अथवा हामी कसैको ऋणको रूपमा पनि ल्याउने हो कि पैसा Or did we invest money? अथवा आफ्नै पैसा पनि लगाएर राख्ने हो कि लगानी गर्ने हो कि And you see the structure here, it's exactly cash from operations. अब यहाँ चाहिँ बेचेर ल्याउने क्याश हो नि माथि आउने भयो Here, हाम्रो operations. सामान बेचेर आउने पैसा अपरेसनबाट आउँछ कि Cash from investment लगानी को गर्ने हो कि पैसा त्यो and cash from finance. अथवा हामीले कसैबाट ऋणको रूपमा पो ल्याउने हो कि And you see, we already have a number in here, in the cash flow statement. यो आइसक्यो यहाँ फिगर
किन हामी लगानी त म 21000 त गरिसकेको छु नि अगाडि So what did we do in the investment plan? हामीले लगानी योजनामा के गरेका थियौं Can anyone remember what we just bought? के किनेको थियो हामीले लगानी योजना एउटा one computer एउटा कम्प्युटर Exactly. We invested 20,000 and 1,000, so 21,000. मेसिन हामीले किनेको थियौं So we have cash outflow from पैसा हामीबाट गयो त्यो त्यो गर्दै माइनसमा आइरहेछ Now, as we will continue later on in the next sheets, more numbers will be updated in here and visible. And we have to focus right now only on the fields which are empty and where you can enter numbers, entry fields. खाली ठाउँमा हामीले नम्बर राख्न सक्छौं So, to make it very simple again, we say we have also some financing. We get a credit of 5,000. हामीले 5000 को पैसा ऋण ल्यायौं And a long-term investment of 20,000. 20000 चाहिँ अलि लामो समयको लागि हामीले फेरि लोन ल्यायौं Later on, you have enough time to do exercises with your own data, and then you can fill in all the years. But I think for that sake, it's enough to do just 1 year. पछि तपाईले आफ्नो वास्तविक राख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीले उदाहरणको लागि यति हामी राखौं And you see, when we get loans for 25 and we have invested 21, हामीले 25000 को लोन ल्यायौं अनि खर्च गरिसक्यो 21000 4000 हाम्रो it's a positive cash out of 1,000. बाँकी छ हैन So far, the calculation all works properly. त्यसमा हिसाब किताब राम्ररी मिलिरहेछ अहिलेसम्म हामी सेभ गर्नु माथि गएर Just to make it clear, this is already high school, and I don't think all your mentees will need that. अनि फेरि भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई हामीलाई चाहियो तर हामीले भोलि गाउँमा सिकाउन सबैले त बुझ्दैन हाम्रो लागि चाहिँ हो I think very often the first school cash at the beginning, cash at the end is absolutely sufficient for your mentees. कचोटि अहिले पारिवारिक व्यवसायले त हामीले गरेको कुराहरु ठीक छ यो चाहिँ अलिकति हाम्रो एउटा अलिकति माथिल्लो स्तरमा गएपछि हामीले गर्दछौं But this is a mentor class, and I think for you it's important to understand the bigger picture and all the possibilities which we have. अनि तपाई सिकाउनेहरु अनि तपाईको लेभललाई चाहिँ यो आवश्यक छ Now we come into the profit and loss statement. हाम्रो आम्दानी खर्चको विवरणमा हामी गयो भने In the first year we said 100,000. हामीले 1 लाख को बिक्री गर्यौं पहिलो वर्षमा And it's a good company, the sales goes up every year. दोस्रो वर्ष 1,30,000 गर्यौं तेस्रो वर्ष 1,30,000 बिक्री गर्यौं यो कम्पनीको वृद्धि हुँदै गइरहेछ And also the cost goes up from 70,000 to 78,000. हाम्रो खर्च पनि 70 75 18 हुँदै गएको छ So cost of goods is all the cost which is directly related to your product. हाम्रो जे सामान बनाउँछौं त्यसको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको मूल्य चाहिँ हो त्यो प्रोडक्ट कस्ट चाहिँ When we take the example from yesterday with the chairs, the 1,000 king size chairs, it would be the leather, the wood, all the material directly related to these chairs. जस्तो हिजोको हाम्रो चेयरको कुरा गर्यो भने चेयरलाई चाहिने मुढा त्यो काठ र अर्को चाहिँ छाला जो डाइरेक्ट कस्ट लाग्छ त्यो कस्ट चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन कस्टमा आयो And similar to the template which we used at the first day, you remember the colorful template? You have exactly the same cost positions here. बुकलेटमा भएको जस्तै अब हाम्रो अन्य खर्चहरूको सूची यहाँनिर छ But I'm too tired to type in now all the lines. यो सबै भन्न मैले पनि थाकिसके तपाईले बुझ्नु भयो हाल्न सकिन्छ But in order to show you that it's working and how it's working, I just enter salary. म केही कुरा हाल्छु यहाँनिर स्यालेरी मात्रै मैले हाले यहाँनिर अरु पछि हामी गर्न सक्छौं The salary goes up every year. Isn't that nice? Save. हामी यसलाई सेभ गरौँ तल फिगर पनि आइराखेको हुन्छ हरेकको
स्टार्ट पनि त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ And now, when I scroll down, you will see the depreciation. हेर्नुहोस् त्यहाँनिर डिप्रिसिएसन तपाईले देख्नुभयो We said 1,000 in 5 years, so 200 per year, and the 20,000 in 10 years is 2,000. अहिलेको सुरुको हाम्रो एक वर्षको 20% चाहिँ 200 अर्को चाहिँ 20,000 को So this is reducing your profit. त्यसले चाहिँ डिप्रिसिएसनले हाम्रो प्रफिटलाई हाम्रो नाफालाई त्यसले घटाइराखेको हुन्छ And when I scroll down, I get some very powerful overviews charts. महत्त्वपूर्ण तपाईले यहाँ चार्ट देख्नुहुन्छ यहाँनिर ओभरभ्यू You will see the black line is the revenue, the income. यो कालो लाइनले चाहिँ हाम्रो कुल बिक्री देखाउँछ And then we have the cost of goods, the expenses, and the depreciation. यो चाहिँ हाम्रो लगानीको परेको हाम्रो डाइरेक्ट प्रत्यक्ष कस्ट अनि हाम्रो डिप्रिसिएसन I just took a few numbers, but when I look now at this graph, personally I think the cost of goods is massively over proportional. हामीले धेरै राखेको छैनौँ तर यहाँ यसो चार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्पादन गर्न लागि कच्चा पदार्थको चाहिँ अलिकति बढी खर्च भएको यहाँ देखिन्छ सरस्वती हेर्दाखेरि A graphic allows us to identify strange situations immediately. कुनै पनि ग्राफमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति परिस्थितिलाई यसले सजिलै पछि पत्ता लगाउनलाई यसले छिटो हामीलाई सजिलो बनाउँछ If you just look at the P&L statement, you would not see that the cost of goods sold is so high. यदि हामीले विवरण मात्रै हेर्यो भने अहिले जस्तो आँखा ठ्याक्कै परिहाल्दैन But then, once you start using a graphic, you will see, wow, something is not good. तर ग्राफिकमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ केही बिग्रेको हुनुपर्छ छिटो हाम्रो आँखाले केही कुरा You will also see if one box is growing faster than another one. अर्को चाहिँ एउटा खण्ड चाहिँ अर्कोभन्दा अलिकति बढी छ भने Very often when a company starts, a lot of investments are done and administration people are added and marketing and accountant and administration cost is growing quickly. सुरुमा विशेष गरी जब कम्पनी सुरु गर्दाखेरि लगानी अलि धेरै हुन्छ प्रशासनिक खर्च हुन्छ सुरुको बेलामा चाहिँ कतिचोटि प्रशासनिक खर्चले गर्दाखेरि खर्चको अलिकति बढी देखिन्छ Here you can see that. And the second graph is the gross profit margin. अर्को चाहिँ हाम्रो यो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिनको ग्राफ छ So gross profit again is the difference between the sales and the cost of goods. जुन चाहिँ हाम्रो कुल बिक्री भित्र प्रत्यक्ष हाम्रो कच्चा पदार्थ घटेपछि आयो यो And it's very nice to monitor the trend of this margin here. हाम्रो मार्जिनको ट्रेन्ड हामी देख्न सक्छौँ I think I've made a really nice company. We are very profitable. यसरी गयो भने हाम्रो कम्पनी राम्रो देखाउँछ हैन Now we move on to the balance sheet. अब हामी ब्यालेन्स सिटमा जाउँ And as you can see in the balance sheet, you don't need to enter anything. यहाँ तपाईले केही हाल्नै पर्दैन ब्यालेन्स सिटमा सबै तपाईले आएर देख्नुहुन्छ The cash is coming from the loans minus the investment. We have the goods which we bought, the 1,000 and 20,000 already after depreciation. नगद हामीले ल्याएको आएको छ डिप्रिसिएसन काटेपछिको त्यहाँनिर सम्पत्ति पनि आएको छ 18,000 20 मा 18,000 1000 मा 800 आयो And you see that the depreciation is continuing year over year. फेरि डिप्रिसिएसन घट्दै गयो 8,200 600 भयो 400 भयो 200 भयो And you also see here a little question mark. The question mark पनि छ And when you click on question marks, you always see where does the number come from. अनि त्यहाँ गयो भने यो कहाँबाट आएको भनेर देखाउँछ प्रिभियस भ्यालु क्याश इन्फ्लो क्रेडिट लाइन लिक्विडिटी प्लान So it says liquidity plan. त्यसले देखाइदियो तिम्रो लिक्विडिटी प्लानमा यो चाहिँ यहाँ आएको Again, in the balance sheet, we have a very powerful overview. अब ब्यालेन्स सिटमा आएपछि तपाईले अब यसलाई सरस्वती युक्ति तस्बिर देख्नुहुन्छ It's exactly the balance sheet which we had as well on day one. We have हामीले चाहेको जस्तै ब्यालेन्स सिट देख्नुहुन्छ हेर्न We have here the mixture, fixed assets and current assets. निश्चित स्थिर सम्पत्ति र हाम्रो चालु सम्पत्ति छ And we have the equity, long-term आफ्नो liabilities. पैसा इक्विटी पनि छ अनि लामो समय तिर्नुपर्ने ऋण पनि छ
Now, when I look at the development of this company, I think a few things are really strange. यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिटको अवस्था 4 वर्षसम्म हेर्दै जाँदाखेरि केही कुराले अनौठो देखेको छ। I analyze the picture of the liabilities. विशेष गरी हाम्रो दायित्वको जुन खालको समिश्रण छ त्यसमा चाहिँ दायित्व पक्षमा चाहिँ तपाईको आफ्नो इक्विटी र यो तिर्ने ऋणको It's quite uncommon that the majority of the liability is in equity. So I will start analyzing what went wrong. यो देखेपछि अब हामीले विश्लेषण गर्न थाल्छौँ किन यस्तो आयो। Or when I analyze here, I only have current assets and almost no long-term assets. अर्को हेर्दा हामीले 2023 मा चाहिँ हाम्रो चालु सम्पत्ति छ तर हाम्रो स्थिर सम्पत्ति एकदम कम देखेको छ। This would be a real disaster for me as an entrepreneur. तर म एउटा उद्यमीको लागि चाहिँ त्यस्तो अवस्था आयो भने अलिकति यसमा चाहिँ म एकदमै मेरो लागि दुर्घटना हुन सक्छ। You have so many long-term liabilities but no long-term assets. धेरै तिर्न पर्ने दायित्व चाहिँ छ तर स्थिर सम्पत्ति चाहिँ स्थायी सम्पत्ति छैन। Also the long-term assets and liabilities should be somehow balanced. हाम्रो तिर्न पनि ऋणको दायित्व र हाम्रो स्थिर सम्पत्ति पनि एउटा खालको सन्तुलन चाहिने हुन्छ। So this is a finance plan in the Swiss Group Business Manager for the next years. It's a plan looking into the future. यो चाहिँ तपाईको व्यवसाय जब स्थापना गर्नुहुन्छ आउने वर्षहरुमा तपाईले गर्ने एउटा योजनाको खाका हो विवरण। If I would have showed you this on day one, probably you would have thought, Stefan, you're crazy. मलाई पक्का थाहा छ यदि पहिलो दिन मैले तपाईलाई देखाएको भए यसैले के गरे भने तपाई सबै तपाईले एक प्रकार आफ्नै बीचमा आउनु भने त अहिले सबै पिन ड्रप साइड हुन्छ चार हुन्छ। But now these different tools start to come together and make sense. तपाईले पहिले थुप्रै प्रश्नहरु अप्ठ्यारोबाट आइसक्नुभयो अहिले चाहिँ कसरी यो जोडिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु थाल्नु। And we want to give you now the time to really use this tool, especially the balance sheet we have done only on paper so far. र अहिले म तपाईलाई एकछिन चाहिँ तपाई जस्तो कम्प्युटर छ अहिले एकछिन तपाईले यो योजनाको भागलाई एकछिन तपाई काम गर्नुस् अनि के आउँदैछ हामी केही समस्या प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ। We also have not considered the depreciation in the calculation so far. अहिले पहिला चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन निकालेको थिएन हाम्रो राजकट्टी गरेको थिएन हाम्रो सम्पत्तिमा। So now complexity is increasing again for a little bit. अहिले अलिकति ह्रास पनि त्यो डिप्रिसिएसन पनि आयो त्यसले अलिकति जटिल बनायो। And I'm convinced it just needs a little bit of practicing, of application to really absorb it. र यसलाई बुझ्नलाई हामीलाई मलाई पक्का थाहा छ केही अभ्यास चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ। So the next task for your group or for you individually is to take the Swiss Great Business Manager and start working. अब तपाईको समूह अथवा तपाईको लागि चाहिँ अब तपाईको काम चाहिँ तपाईले यो फाइनान्शियल आर्थिक योजनाको यो 3 टा 4 टा काम गर्नु पर्यो अहिले। And follow exactly that structure. First the investment plan and then you go slowly to the right. अहिले भनेको जस्तै पहिला लगानीको योजना, लिक्विडिटी, त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस को, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट को, त्यसरी तपाईले एकपछि अर्को गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। Again, it would be great to have maybe just 1 or 2 examples at the end to see what you worked out. अनि हामी मध्येबाट कसैबाट एउटा अथवा दुईटालाई फेरि हामी यहाँबाट प्रस्तुत गर्न सक्छौं। मेरो विचार हामी जसमा यहाँ कम्प्युटरहरु छ यसको ग्रुप नै मिलेर हाले पनि सजिलो होला कि हजुरहरुको है एसबीएम मा यसले यतिर अनि कम्प्युटर भइराख्नु छ पनि सजिलो होला। कम्प्युटर नभएकोलाई कम्प्युटर Okay, so let's get started.